Hello mga kawamat! In this video lesson, we will discuss about identifying percentiles using the t-table. So kagaya rin ng normal distribution, meron tayong gagamitin na t-table para kunin yung area or yung p-values natin. Okay, first, kailangan natin mapamiliarize yung t-table natin. So ano ba yung mga kailangan natin tandaan? So, itong mga nasa left side, so itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, so up to here, ang tawag natin dyan sa part na yan is the degrees of freedom. And then, itong nasa taas, itong 0.25, 0.20, so ang tawag naman natin dyan is area in the right tail. So, itong nasa loob, ito yung tinatawag nating t-values. So, ito yung ngayon ang t-values. So, kagaya rin ng normal distribution, yung t-distribution natin may gagamitin tayong t-table. So, ito, yung nakikita ninyo ay isang halimbawa ng right-tailed t-table. Kasi, because the areas in this table are areas on the right tail of the t-distribution. Kasi merong mga t-tables na slightly different in format. So, tingnan natin dito na itong t-table natin ay para mas madali natin makuha yung t-values, so gamit ito, no, using the degrees of freedom and the area in a right tail, so makukuha natin yung t-values natin dyan. Okay, so halimbawa na lang, kukunin natin yung t-values. Okay, halimbawa, kukunin natin yung t-values. So, tingin kayo sa t-table natin para lang medyo may introduction tayo kung paano ginagamit yung t-table. For example, kukunin natin yung area of 0.02. So, yung area ng 0.02 in the right tail of the t-distribution with 5 degrees of freedom. Okay, so again, class, kung kukunin natin yung area, no, ng 0.02 with degrees of freedom na 5, so ibig sabihin yung t-values natin is 2.757. Medyo maingay kasi class kasi merong gumagawa dun sa baba, no? Pasensya na kayo sa ingay. Okay, so ganun natin gamitin yung t-table natin. So kapag kukunin natin yung area in the right tail of the t-distribution with 5 degrees of freedom, so the answer is 2.757. So similarly, kapag kukunin natin naman yung area to the right tail of a t-distribution with 10 degrees of freedom, corresponding to the t-value of 1.812. So again, halimbawa class, kapag kukunin natin yung area to the right of a t-distribution with 10 degrees of freedom, corresponding to the t-value of 1.812, the answer is 0.05 or 0.05. Ibig sabihin, it focus in the row containing, tingnan nyo lang yung row ng 10 degrees of freedom, then tingnan nyo kung saan nakatapat yung 1.812. So, that contains 0.05, so that is the answer. Again ha, kapag kukunin natin yung area to the right of the t-distribution with 10 degrees of freedom, with a corresponding t-value na 1.812, the answer is 0.05. Okay? Sige. Balikan lang natin, i-recall lang natin kung kailan natin gagamitin yung t-distribution at saan ang gamit nito. So again, the t-distribution is used for the following reasons. Una, kapag yung population standard deviation natin is unknown at kapag yung sample size natin ay less than 30. Okay, so determine the t-value based on the given sample size. So yung sample size natin is n or the area, no, the given area. Okay, or the p-value. Again, determine the t-value based on the given sample size denoted as n and the area or the p-value.
So, first, kunin muna natin yung mga given natin. So, yung area natin in a right tail is 0.01 and then the sample size is 22. Pero dito kasi, kapag kuha natin ng t-value, kailangan natin kunin yung degrees of freedom. So, ilan ba yung degrees of freedom natin? Since yung sample size natin is 22, so para makuha natin dito, kailangan natin makuha yung degrees of freedom. So yung sample size natin is 22. So ang formula lang naman para kunin yung degrees of freedom is n minus 1. So ibig sabihin babawasan lang natin ng isa yung sample size natin. So therefore, 22 minus 1, the degrees of freedom is 21. So paano natin gagamitin itong table natin? Una, tingin tayo sa area in a right tail, no? Area in the right tail. So saan yan? Ito yon. So ano yung area in ang given na area natin? That is 0.01. So hanapin natin yung 0.01 dito. So 0.01 ay nandito. So titingin tayo dyan and then the degrees of freedom natin is 21. Okay, so ito yung degrees of freedom natin, 21. So ibig sabihin class, kung saan yung intersection ng areas natin sa kayong degrees of freedom, yan yung t-value natin. And that is 2.518. Okay, so yan yung t-value natin, 2.518. Next, okay, so gamit yung ano natin, makikita natin sa graph. So mamaya ipapakita ko sa inyo, ito ay sa kapag meron kayong laptop or desktop o kaya kahit sa cellphone, pwede nyong i-search ito, no? Itong website na to, machi-check din natin dito, no? Gamit yan, machi-check natin kung tama yung sagot natin. Okay, machi-check natin. So makikita natin na dito sa graph na to, no? Makikita nyo dyan sa graph. So ito yung area na to is the right tail of of the area 0.01. So using the degrees of freedom na 21. So ito yung graph, okay, nung area natin na 0.01 with degrees of freedom na 21. So ito yung area. Next, okay, another. So find the values of t for which the area on the right tail of the t distribution is 0.05. Okay, so titingin tayo sa 0.05 and the number of degrees of freedom. So ngayon class, given na yung degrees of freedom, hindi kagaya kanina na sample size yung given, so kailangan pa natin kunin yung degrees of freedom. Dito, given na yung degrees of freedom. So, titingin tayo sa area on the right tail of t distribution which is 0.05. So, tingnan natin maigi, baka mamaya ang makuha nyo ito, yung 0.005. So, 0.05. So, titingin tayo sa 0.05. So, ano yung t-value kapag yung degrees of freedom natin is 15? So, tingin tayo sa row ng 15. Okay, so kung ano yung intersection nila, yan yung t-value natin. So, therefore, the answer is 1.753. Okay, that is the answer. 1.753. Paano naman kapag 28? Yung degrees of freedom. So, tingin tayo sa 28. So, what will be the answer? Okay, the answer is 1.701. Okay, ganyan lang kadali kapag kukunin natin yung t-value. Given the degrees of freedom and the area on the right tail of the t distribution. So, paano naman kapag 100 yung degrees of freedom natin? Okay, kapag 100, so dito class sa baba, meron din kayong label, no? Dito, makikita nyo rin yung 0.05. Okay, so, and then the degrees of freedom natin is 100. So, ito yon. Okay, so the intersection nito is 1.660. Next,
Find the 99th percentile of the t-distribution with 18 degrees of freedom. So, paano natin gagawin to? Hindi kagaya kanina na binigay na yung area on the right tail of t-distribution. Ngayon, pinapahanap sa atin yung 99th percentile of the t-distribution with 18 degrees of freedom. So, una, alam natin na yung total area ng t-distribution is 100%. Tama? So kung 99 ito, 99 percentile, this implies that the area to the right of the 99 percentile is 0.01. Kumbaga, babawasan lang natin, no? Yung 100 minus 99, that is 0.01. Okay? So what will be the answer? So 0.01 na lang, 'di ba, bago mag 100%. So again, ang pinapakuha natin is 99 percentile of the t-distribution with 18 degrees of freedom. So the area of the entire curve is 1. So this implies that the area to the right of 99 percentile is 0.01. So kung 98 percentile, 0.02. Kung 95 percentile, 0.05. Okay? So, makikita natin sa graph. Okay? So, this is the area, no, to the right, in the right tail of t-distribution. So, ito yung 0.01. Okay? So, itong kukunin natin. Ano kaya yung area na to? Ay, yung t-value na to. Okay? So, ano yung t-value na to? So, medyo ano siya, di ba? Makikita na natin dito sa graph na nasa between 2 and 3 siya. So, gamit yung t-table natin. So, yung area na to, itong hindi shaded, that is the 99% of the graph or the 0.99. Ito yung 0.01. Okay? So, gamit yung t-table natin, makukuha natin yung ika-99 percentile of the t-distribution with 18 degrees of freedom. So, paano? Tingin tayo ngayon sa area natin to the right of the t-distribution which is 0.01. So, ito yung 0.01 natin. Anong given na degrees of freedom natin? 18. Okay. So, anong intersection natin? 2.552. So, ganun lang kadali class kunin. Okay? So, ibig sabihin, the 99 percentile is 2.552. That means that the t-value of 2.552 has 99% of the area to the left of it or 0.99. Also, pwede rin natin nasabihin na the t-value of 2.552 has an area of 0.01 to its right. So, using the t-value, you will find the 99 percentile is 2.552. Okay? Another. So, ito naman, 90th percentile of the t-distribution of the sample size is 25. So, kung 90th percentile yan, ano ngayon yung area? No? Yung area nung natin, t-distribution. So, kung 90 yan, that is 0.1 or 0.10. Okay? Diba sabi ko nga sa inyo kanina, kapag 95, that is 0.05. Kung 96, 0.04. Kung 93, 0.07. Kapag 91, that is 0.09. Since 90th percentile, so therefore that is 0.10 or 0.1. Okay? So, using the, ito, kapag tiningnan natin yung graph, no? Pag tiningnan natin yung graph, yung hindi naka-shade, that is the 90%, the 90% ng graph natin. Okay, ibig sabihin niya yung nasa left side. And then, itong shaded natin, ito yung 10% ng graph. Okay, using the table, makukuha natin. By the way, ang given dito is sample size. So, kailangan natin kunin muna yung degrees of freedom. So, madali lang naman kunin yung degrees of freedom kapag given yung sample size, babawasan lang natin ng isa. Okay, so 25 minus 1, the answer is 24. So, using the t-value, or the t-table rather, so tingin tayo sa
area in the right tail of T distribution sa 0.1. So, hanapin natin yung 0.1. So, ito yon 0.1 or 0.10. Okay? And then, the degrees of freedom is 24. So, 24. So, therefore, yung value natin is 1.318. So, the 90th percentile is 1.318. Okay. Another example. What is the area to the right of 1.323 under the T distribution with degrees of freedom? So, dito class, binigay yung T value. Okay? Binigay yung T value, pinapakuha na sa atin yung area to the right of 1.323 with 21 degrees of freedom. So, kabaliktaran kanina. Dito, binigay yung T value saka yung degrees of freedom. Kukunin na natin yung area to the right, okay, of the T distribution. So, first, ang gagawin natin, punta tayo sa degrees of freedom na 21. So, hanapin natin si 21 dito. Alright? Ito yon. And then, hanapin natin yung 1.323. So, dito tayo maghahanap ng 1.323. Ay, ito siya. So, therefore, yung area to the right of 1.323 is 0.1 or 0.10. So, kapag ganitong problem class, kapag given yung T value saka yung degrees of freedom, una yung titingnan dito ay yung degrees of freedom. Saka doon kayo maghahanap ngayon kung ano yung area, no, nung binigay sa problem. So, therefore, the area to the right of 1.323 is 0.10 or 10%. Okay, so ito, makikita natin sa graph. Okay, next. What is the area to the right of 2.4 under a T distribution with 7 degrees of freedom? So, kagaya ng previous slide natin, binigay yung T value at saka degrees of freedom. So, kukunin natin yung area. So, again, doon natin hahanapin, of course, sa 7, no, na degrees of freedom. So, dito natin hahanapin si 2.4. Okay, so hanapin natin si 2.4. Okay, so wala tayong makitang 2.4. So, paano natin gagawin ito? Kapag walang makita, no, na exact, kagaya nito, 2.4, wala tayong makikitang eksakto na 2.4 dito, ibig sabihin, kunin natin kung saan yung dalawang T value, no, nandun si 2.4. Ibig sabihin, si 2.4 ay nasa pagitan ni 2.365 at ni 2.517. Okay, kasi hindi natin makita si 2.4. Kapag ganitong problem class, kapag hindi makita yung eksakto, no, na T table, na T value dito, ang gawin natin, kunin natin yung dalawang T value kung saan nandun si 2.4. Okay? So, nandito, nasa between 2.365 and 2.517. Okay? So, anong ibig sabihin yan? The area to the right of 2.365 is 0.025. Tapos yung area to the right ng 2.517 is 0.02. So, ibig sabihin, the area to the right of 2.4 under T distribution with 7 degrees of freedom lies somewhere between 0.2 and 0.025. Okay, so pwede nang ganyang sagot. Pero class, kapag gagamit tayo ng any application or software, no, makukuha natin yung eksaktong value niyan. Okay, so kagaya nito class, so meron akong nakita, no, sa internet na pwede nyong gamitin para ma-check nyo rin yung sagot nyo. So, itong website na to, yung www.statdistribution.com. So, makikita natin, gamit yon, makukuha natin yung eksakto, no, area to the right of 2.4. And that is 0.024 also. Okay, so yun din yung ano niya, no, yung area. Tingnan natin class. So, sige.
anuin muna natin. Okay, so ito yung nakita ko sa internet na pwede nyong i-check, no? I-check yung sagot nyo. So gamit ito, makikita natin yung eksaktong value ng area to the right of 2.4. So ibig sabihin dito, binigay yung t-value natin. So ilagay natin dito, the t-value is 2.4. Okay? And then the degrees of freedom natin is 7. Okay, so makikita nyo class, makikita nyo sa graph, okay? So yung p-value natin is 0.024. So 'di ba kanina without software, so ang sagot natin, so ibig sabihin nasa pagitan, no, somewhere between 0.02 and 0.025 ang ano natin, yung area to the right ni 2.4. So, hindi talaga natin siya mako-compute. Di natin makikita dito. Okay? So, dito, makikita lang natin na makikita natin na yung area to the right ni 2.4 ay nasa 0.025 at 0.02. So, dito, using yung software na to, ito yan, pinapakita ko sa inyo, mako-compute niya yung eksaktong area. So, pwede nyo rin to gamitin class to check your answer. Halimbawa, yung kanina, no? So, balikan natin yung mga previous natin. Okay, halimbawa yung mga una. Okay. So, for example, ito class. So, yung degrees of freedom natin dito is 21. Okay, so ilagay nyo lang 21. And then, yung dito nyo ilagay yung area. Yung 0.01. Okay, 0.01. Okay, so ibibigay na sa inyo yung t-value. So, tingnan natin, ano sagot natin dito? That is 2.518. So, tama, di ba? Yung t-value natin is 2.518. So, try pa tayo ng iba. Okay? So, halimbawa ito. So, tingnan natin. So, yung dito, degrees of freedom natin, yung p-value natin is 0.05. Tapos, yung degrees of freedom na 15, ang sagot is, ayan, 1.753. Ayan, 1.753. Kapag, kapag 28, 1.701. Diba? Mag-check nyo rin dito. So, pwede nyo ito i-apply para ma-check nyo yung tamang sagot. Okay, kapag degrees of freedom natin is yung degrees of freedom natin is 100, so that is 1.660 or pwede na, kasi ito pwede ring 1.66 na lang, no? Okay, so pwede nyo itong gamitin. Okay? So, again, yung kagaya kanina sa last problem na binigay ko sa inyo, na hindi natin makita sa t-value natin, yung kung hindi siya eksakto nasa pagitan lang siya ng dalawang area, pwede tayong gumamit ng ito, pwede natin gamitin para makuha natin yung exact value niya. Pero, i-consider naman yan ng teacher nyo yung sagot na hindi exact. No? In between lang ng dalawang area. Okay? Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel.